Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa kuulemaan, missä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu menee. Mun nimi on Sanna Svaan ja toimin hyvinvointialueen johtajana täällä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Ni alla hjärtligt välkomna. Kerron teille tänään, mitä kuuluu hyvinvointialueen valmisteluun ja miten palvelut siirtyy hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa. Käydään vähän tarkemmin myös läpi, että minkälaiset palvelualueet meidän hyvinvointialueella on. Kerron, mikä muuttuu ja mikä säilyy ennallaan. Lisäksi ollaan saatu koko joukko hyviä kysymyksiä teiltä ja vastataan niihinkin sitten tämän esityksen ohessa. Lähdetään ensiksi käymään läpi, että minkälainen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on ja miten palvelut turvallisesti taataan asukkaille tässä vuodenvaihteen yli. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue rakentuu 10 kunnan alueelle, eli ihan täältä Otaniemestä Hankoon asti. Tällä alueella asuu lähes 500 000 suomalaista, eli ollaan Suomen 3. suurin hyvinvointialue. Vuoden alusta hyvinvointialueelle siirtyy yli 9000 työntekijää, eli me ollaan tosi iso organisaatio. Meillä asuu hyvin erikielisiä kuntalaisia, eli se on myös meidän erityispiirre tällä alueella, eli 73% asukkaista puhuu äidinkielenään suomea, 12% puhuu ruotsia ja 15% on sitten muunkielisiä. Tässä on kuva meidän hyvinvointialueen ensimmäisestä hyväksytystä strategiasta. Hyvinvointialueen valtuusto hyväksyi sen viime kuussa. Ja meidän tavoite on se, että kaikki länsi-uusimaalaiset voisivat hyvin. Meillä on 4 päämäärää, miten tätä tavoitetta saavutetaan. Eli edistämme asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta, järjestämme palvelut ja uudistamme niitä kestävällä tavalla, teemme yhdessä hyvinvoivan ja halutun työyhteisön. Ja sitten tosi tärkeä asia, että saavutamme parhaat tulokset yhteistyöllä. Tämä strategia on ajatus, että se ei ole mikään paperilaatikko, dokumentti, vaan on ajatus, että me hengitetään tätä strategiaa ja käydään tätä sitten yhdessä niin luottamushenkilöiden kuin teidän asukkaidenkin kanssa sitten läpi ja pyrimme sitä uudistamaan tulevien vuosien aikana. Tässä muutosvaiheessa on tärkeää, että me keskitytään siihen, että nämä palvelut siirtyy hyvinvointialueelle turvallisesti, eli että te asukkaat saatte kaikki kriittiset sote- ja pelastustoimen palvelut niin kuin ennenkin. Toki meidän henkilöstö on tosi tärkeä tässä muutoksessa, eli miten tämä koko siirtyvä henkilöstö turvallisesti siirtyy tänne uudelle hyvinvointialueelle, eli uuden työnantajan palvelukseen. Toisaalta me halutaan olla vahva kumppani alueella, eli me ei synnytä mihinkään tyhjiöön, vaan tehdään tiivistä yhteistyötä jatkossakin kuntien kanssa ja muiden toimijoiden kanssa, niin yritysten, kolmannen sektorin kuin muidenkin tahojen kanssa. Nyt on jo selvää, että Suomessa taloudellinen tilanne on sellainen, että myös hyvinvointialueella tämä taloudellisen kestävyyden varmistaminen on tärkeää. Nähdään myös, että tämä muutos on syytä hyödyntää, eli nyt on mahdollisuus julkiselle organisaatiolle uudistua ja tätä me lähdetään tavoittelemaan. Meillä on noin 30 arkipäivää aikaa siihen, kun tämä palveluiden järjestäminen nyt sitten siirtyy tänne hyvinvointialueelle. Ja nyt meidän tehtävä on varmistaa yhdessä, että tämä siirtymä aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriöitä asukkaille ja myös meidän henkilöstölle. Nyt jos ajatellaan niin asukkaan kuin henkilöstönkin näkökulmasta, niin suurin osa palveluista siirtyy ihan sellaisenaan. Eli samat tilat säilyy ja sama henkilöstö säilyy, mikä nytkin on ollut. Eli palveluita saa jatkossa siitä tutusta paikasta edelleenkin. Tällä hetkellä meillä on käynnissä henkilöstön valmennukset. Eli meille on tärkeää nyt varmistaa, että jokainen työntekijä tietää, että miten tämä uusi työnantaja toimii ja varmistaa, että osaa sitten siellä uuden työntekijän palveluksessa
sitä hyvää, tärkeää työtä tehdä. Kun päästään tästä siirtymävaiheesta yli ja korjataan varmasti vielä monia asioita siinä alkuvuoden aikana, niin sitten lähdetään yhdessä uudistamaan näitä palveluita ja kehittämään niitä edelleen. On kuitenkin todennäköistä, että tässä vuodenvaihteessa tulee tilapäisiä häiriöitä ja viiveitä meidän palveluihin. On kyse erittäin suuresta muutoksesta, joten pyydänkin nyt kaikilta kärsivällisyyttä sitten, kun näitä häiriöitä ilmenee. Me pyritään kaikin keinoin varmistamaan, että me pystytään niihin häiriöihin nopeasti puuttumaan ja niitä korjaamaan. Okei, sitten mä lähden kertomaan vähän meidän palvelualueista. Tässä on ensimmäisenä ikääntyneiden palvelut, ja tänne ikääntyneiden palveluihin kuuluu lähes 3000 työntekijää. Täällä on esimerkiksi 2,1 miljoonaa kotihoidon käyntiä. Tehostetun palveluasumisen hoitopäiviä on 1,2 miljoonaa. Ja meidän sairaalassa on lähes 160 000 käyntiä hoitopäivää vuosittain. Me tuotetaan 230 000 kotiateriaa ikäihmisille ja noin 37 000 kuntouttavan päivätoiminnan käyntiä. Tehtävä tällä ikääntyneiden palvelualueella on erityisesti tukea iäkkäiden ihmisten itsenäistä ja omatoimista selviytymistä ja toisaalta mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa tai kodinomaisessa ympäristössä. Tähän on nostettu sitten tärkeimpiä palveluita ikääntyneiden osalta. Meillä on neuvonta-, arviointi- ja ohjauspalvelu, jossa on ajatuksena, että autetaan ikäihmisiä ja heidän omaisia ja läheisiään. Eli tähän kokonaisuuteen kuuluu erilainen neuvonta ikääntyneiden palveluista, palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, omaishoidon tuen palvelut, veteraanien palvelut, muistipalvelut sekä erilaiset ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut. Sitten meillä on kokonaisuus kotona asumisen tukevia palveluita. Niitä on kotihoito, tukipalvelut, kuntouttava päivätoiminta, etä- ja kotikuntoutus sekä muita ostopalveluita. Asumispalveluihin taas sitten kuuluu ikääntyneiden palveluasuminen, iäkkäiden tehostettu palveluasuminen, lyhytaikaishoito ja myöskin erilainen joukko ostopalveluita. Sairaalapalveluissa on taas potilasohjausta, kotisairaalaa, liikkuvaa sairaalaa, perustason osastohoitoa, osastokuntoutusta sekä muistipoliklinikkatoimintaa. Vuoden alusta meillä starttaa Seniori-info. Eli tässä on ajatuksena koordinoida koko alueelle ikäihmisten neuvontapalvelut saman numeron taakse. Tämän numeron takaa saat apua erilaisiin hyvinvoinnin kysymyksiin, ikääntymiseen ja arkielämään liittyviin kysymyksiin. Ja tämä on tarkoitettu tämä palvelu erityisesti ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Tämä palvelu toimii puhelimitse ja myös sähköpostitse. Ajatuksena on, että nämä monet palvelut, mitä ikäihmisille tarjotaan, on saatavilla yhdestä paikasta ja meidän ammattilaiset osaa sitten ohjata ja avustaa, että mikä sopisi juuri sinulle. Riittää, että tähän palvelunumeroon ottaa yhteyttä ja sitä kautta sitten asioita lähdetään yhdessä selvittelemään. Tämä puhelinneuvontanumero aukeaa tuossa joulukuun lopussa ja tullaan tiedottamaan sitten tarkemmin, että mikä on se numero, josta sitten tämä palvelu löytyy. Ja hyvä paikka, mistä voi seurata numeron ilmestymistä, on meidän sähköpostiosoite, eli tämä luvn.fi. Sitten meidän toinen palvelualue on lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Siellä on 1400 työntekijää ja 36 erilaista palvelua. Esimerkkinä näiden palvelujen parissa on yli 120 000 lastenneuvolakäyntiä ja 130 000 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntiä
Myöskin tämän palveluiden kautta kulkee 15 000 lastensuojeluilmoitusta ja meillä on vuonna 2021 ollut yli 1300 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tehtävä on tarjota koko hyvinvointialueella oikea-aikaista ja oikein kohdennettua tukea lapsille, nuorille ja perheille. Ja on ajatus, että kun nämä peruspalvelut toimii ja on sujuvia, niin pystytään tunnistamaan tuen tarvetta jo varhaisessa vaiheessa ja sitten näin ollen ehkäistä, että tarvitsisi ohjautua niin sanotusti raskaimpiin palveluihin. Eli silloin kun on haastetta tai hätää, niin pyritään heti tulemaan rinnalle tueksi ja kulkemaan rinnalla. Palvelut räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeen mukaisesti, eli tässä on mahdollisuus nimenomaan sellaiseen asiakaslähtöiseen palveluun. Lasten ja nuorten ehkäisevän ja varhaisen tuen palveluissa on neuvolatoiminta, niin äitiys- kuin lastenneuvolakin, ja sitten opiskeluhuollon palvelut. Eli tässä uudistuksessahan koulu- ja opiskeluterveydenhuolto myös siirtyy sitten tänne hyvinvointialueelle. Sitten taas lasten ja nuorten kohdennetuissa palveluissa on perhesosiaalityötä, missä on erilaisia palveluita. Lisäksi siellä on kuntoutuspalveluita sekä kasvatus- ja perheneuvontaa, sitten myös tämmöinen lastenpsykiatrinen yksikkö. Ja sitten on vielä kolmas palvelukokonaisuus, eli lasten ja nuorten erityispalvelut, ja siellä on taas perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu. No niin, sitten siirrytään kolmanteen palvelualueeseen, eli yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Tällä palvelualueella on 2200 työntekijää. Esimerkkinä tämän palvelualueen volyymeista on lääkärikäyntien määrä, joita on noin 270 000 vuodessa. Aikamoinen määrä. Yhteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoitteena on tuottaa asukkaille terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Ja nämä palvelut tukee sitten ihmisten näitä tarpeita. Ja sitten tämä palvelualue jakautuu vielä eri palveluihin. Voidaan ajatella, että siellä on yhteiset terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä yhteiset sosiaalipalvelut. Nämä yhteiset terveyspalvelut tarkoittaa pääsääntöisesti terveysasemapalveluita. Kuntoutuspalveluissa taas on fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa ja kuntoutussuunnittelua. Suun terveydenhuollossa vastataan hammashoitoloista ja suun erikoishoidon palveluista. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden avopalvelupisteitä. Sitten siellä on päihdehoidon erityispalveluita ja myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluita. Yhteiset sosiaalipalvelut vastaa aikuisten sosiaalityöstä ja ohjauksesta. Lisäksi tässä palvelukokonaisuudessa on työllistymistä edistäviä palveluita, asumisen tuen palveluita, kotouttavia sosiaalipalveluita sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Sitten siirrytään neljänteen palvelualueeseen ja kuten huomaatte, niin palveluita täällä uudella hyvinvointialueella on tosi paljon. Vammaispalvelut. Siellä on 720 työntekijää, yli 20 erilaista palvelua, 5 vammaissosiaalityön alueellista tiimiä, 13 työ- ja päivätoiminnan yksikköä ja 33 asumispalveluyksikköä. Vammaispalveluiden tehtävänä on tukea vammaisia henkilöitä jokapäiväisessä elämässä yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Vammaispalvelut auttaa silloin, kun nämä meidän yleiset palvelut ei riitä vastaamaan vammaisen henkilön päivittäiseen tarpeeseen. Tämän palveluiden tehtävänä on edistää vammaisten ihmisten työ- ja toimintakykyä, itsenäisyyttä ja osallisuutta. Ja tällä palvelualueella noin puolet palveluista tuotetaan ostopalveluina. Vammaissosiaalityön päätehtävänä on vastata asukkaiden vammaispalvelutarpeen arvioinnista
ja tehdään siitä vastaavat päätökset ja suunnitelmat jokaisen henkilölle yksilöllisesti. Täällä vammaissosiaalityössä ohjataan ja neuvotaan asukkaita erilaisissa vammaisten palveluihin liittyvissä asioissa. Vammaissosiaalityö myöntää palveluita asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan lisäksi asunnonmuutostöihin, henkilökohtaiseen apuun, liikkumisen tukeen ja apuvälineisiin. Sosiaalityön yksiköt tukee myös muita ostopalveluina järjestettäviä palveluita, kuten kuljetuspalveluita tai henkilökohtaista apua. Sitten meidän 5. palvelualue on Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, ja tämä on ehkä osaltaan jo sellainen, joka on alueellisena toiminutkin, eli Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on jo 2004 vuodesta lähtien ollut toiminnassa koko tällä uudella alueella. Pelastuslaitoksen toimintakulut on noin 50 miljoonaa euroa. Siellä on noin 700 työntekijää ja ehkä meidän turvallisuuden tunnetta lisää, kun tiedetään, että meillä on noin 100 työntekijää välittömässä hälytysvalmiudessa vuorokauden ympäri. Meillä on 24/7 päivystävä tilannekeskus ja me pystytään tarvittaessa pystyttämään johtokeskus 60 minuutissa. Alueella on 12 vakinaista paloasemaa ja 40 sopimuspalokuntaa. Keskimäärin ensihoitoyksikkö lähtee liikenteeseen 22 minuutin välein. Ja näitä kertyy sitten 46 000 vuodessa. Pelastuslaitoksen tehtävä on ensisijaisesti ehkäistä onnettomuuksia. Eli pelastuslaitos toimittaa turvallisuusviestintää, valvontaa ja ohjausta. Lisäksi pelastuslaitos luonnollisesti tekee pelastustoimintaa, tuottaa ensihoitoa meidän koko alueella, väestönsuojelua ja varautumista näihin tehtäviin. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia neuvomalla, ohjaamalla, kouluttamalla ja valvomalla. Tehtävänä on myöskin pelastaa ihmisiä ja omaisuutta, suojella ympäristöä ja auttaa hätätilanteissa ja olla jatkuvassa valmiudessa. Pelastuslaitos vastaa siis näiden tehtävien omasta tuotannosta ja myös sitten lainsäädännössä säädetyistä tehtävistä ja sitten ensihoitopalveluista, miten on sovittu tällä alueella. Siinä oli katsaus meidän palvelukokonaisuuteen. Aikamoinen joukko palveluita, joista moni varmasti tunnistaa itselleen tuttuja. Mutta mikä nyt tässä muutoksessa säilyy ennallaan ja mikä muuttuu, kun siirrytään hyvinvointialueelle? Katsotaan sitä seuraavaksi. Eli lähtökohtaisesti palvelut siirtyy, kuten on tähänkin asti olleet. Eli jos olet tottunut saamaan palvelua tietystä pisteestä, niin sieltä sitä saat todennäköisesti vuoden alustakin. Myöskin nämä digitaaliset palvelut säilyy ennallaan. Esimerkiksi on tullut kysymyksiä palveluseteleistä, niin hyvinvointialue on ottanut käyttöön kaikki tällä hetkellä alueellakin tai siirtyvissä organisaatioissa olevat palvelusetelit käyttöön. Eli nämäkin jatkuu nyt sitten siirtymävaiheen jälkeen hyvinvointialueella. Meille tulee käyttöön kaikki alueella käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Psykologi- ja kuraattoripalvelut järjestetään jatkossakin kouluilla ja oppilaitoksissa. Kiireellisiä terveyspalveluita saa kaikilta terveysasemilta, niin kuin tähänkin asti. Pelastustoimen palvelut säilyy ennallaan, samoin vapaaehtoisten palokuntien toiminta. Tärkeää huomata, että hätäkeskuksen toiminta ei muutu, eli jos on hengenvaara, niin hätänumero on edelleen 112. No mikä sitten muuttuu? Me joudutaan muuttamaan niin sanotusti lankanumerot, mutta nämä puhelinnumerot muutetaan vaiheittain. Ja me tullaan täällä meidän nettisivuilla www.luvn.fi tiedottamaan sitten näiden numeroiden muutoksista.
Tämän sote-uudistuksen mukaisesti meidän täytyy tällä alueella myös harmonisoida meidän erilaiset asiakasmaksut ja erilaisten tukien myöntämisen periaatteet. Ja näissä varmasti tulee sitten sekä osalle korotuksia ja osalle laskuja. Ja näistä ei ole vielä päätöstä, mutta hyvinvointialueen aluehallitus tulee sitten tästä asiasta päättämään vielä ennen vuodenvaihdetta. Seniori-info on uusi palvelu tällä alueelle, eli se tulee aukeamaan vielä ennen sitä vuodenvaihdetta, ja tämä parantaa alueen senioreiden mahdollisuutta saada tietoa ja tukea yhdestä ja samasta paikasta. Meidän nettisivuosoite on tosiaan www.luvn.fi. Ja se on semmoinen sivusto, jolla kannattaa seurailla, kun tietoa tarvitsee. Ja me luvataan päivittää sivuja ahkerasti niin, että viimeisin tieto on sieltä saatavilla. Sivut löytyy ruotsiksi ja englanniksi, eli eri kielivalikoima myös on käytössä. Pelastuslaitoksella on omat sivut, eli ne löytyy sieltä www.lup.fi. Ja jos ihmettelette, mistä tämä luvun oikein tulee, niin LU on sanoista Länsi-Uusimaa, ensimmäiset kirjaimet, ja VN på svenska eli Västra Nyland, ensimmäiset kirjaimet, ja siitä tämä sana luvun tulee. Meidän lankapuhelinnumerot tulee olemaan 029151 alkuisia. Ja tosiaan niin kuin sanoin tuossa aiemminkin, niin siirto näihin uusiin numeroihin tehdään vaiheittain ja tullaan huolella tiedottamaan sitten, milloin siirrot tehdään. Vanhoissa numeroissa tulee toimimaan vastaaja, jossa sitten kerrotaan, että numero on muuttunut tiedote, eli pyritään varmistamaan, että vaikka ei olisi sitten tätä nähnyt, että milloin uusi numero tulee käyttöön, niin sieltä vanhasta numerostakin ohjataan sitten uuteen. Tässä on vielä meidän eri viestintäkanavat, eli tosiaan nettisivut löytyy 3 eri kielellä. Me ollaan somessa aika laajasti, eli löytyy Twitteristä, Facebookista, LinkedInistä, YouTubesta. Lisäksi voi tilata asukkaiden uutiskirjeen. Meidän nettisivulta löytyy linkki meidän tämmöiseen hyvinvointialueen yhteisöön, jossa voi kysyä asioista ja keskustella eri asioista. Ja on myös mahdollisuus tilata meidän mediatiedotteet, eli sellaisenkin tiedottamiseen ollaan panostettu. Siirrytään sitten seuraavaksi kysymyksiin, mitä olette lähettänyt, ja heti etukäteen kiitänkin teitä, että näitä on tänne meille saapunut. Joo, ensimmäinen kysymys koskee sitä, että mistä löydän terveysasemia koskevan tiedon vuodenvaihteen jälkeen, hyvinvointialueen nettisivulta vai kuntien sivuilta? Miten ja millä aikataululla muutokset näkyvät netistä tietoja hakeville? Onko riskinä, että on 2 tietoa tarjolla? Eli me tullaan uuden vuoden päivänä siirtymään käyttämään näitä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuja, eli ajankohtaiset tiedot näistä meidän palveluista on siellä. Mutta me tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä nyt sitten luovuttavien organisaatioiden kanssa siten, että sieltä heidän nettisivultaan tulee sitten linkit tänne meidän Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nettisivuille. Me on myös pyritty hakukoneiden tai selaimien kautta ohjaamaan sitten tietoa tänne oikeaan paikkaan. Sitten katsotaan seuraava kysymys. Eli miten on ajateltu varmistaa sote-palvelujen saatavuus keskusalueiden ulkopuolella maaseudulla? Entä alueellisen ekosysteemin vahvistaminen? No nythän tässä siirtymävaiheessa niin nämä palvelut siirtyy kunnista tänne hyvinvointialueelle niin sanotusti as is, eli sellaisenaan. Ja miten sitten mennään eteenpäin, niin me käynnistetään tässä ensi vuoden alussa ja kevään aikana tehdään tämmöistä palvelustrategiatyötä, jossa sitten tullaan määrittelemään, että mihin suuntaan ja miten meidän palveluiden kokonaisuutta kehitetään.
Sitten oli seuraava kysymys, että kuinka järjestetään tammikuusta 2023 tähän asti Helsingissä tapahtunut kuntoutus, kun lähempänä ei ole ollut Kelan hyväksymää ja asiakkaan sairauden vaatimaa kuntoutusta. Pyritäänkö järjestämään vastaava hyvinvointialueella? Eli vastauksena on, että Kelan kuntoutukset jatkuu ennallaan vuodenvaihteen yli, eli hyvinvointialueelle siirtymisellä ei ole vaikutusta jo käynnissä oleviin Kelan kuntoutuksiin. Uudet kuntoutussuunnitelmat laaditaan sitten hyvinvointialueella ensivaiheessa samalla tavalla kuin ne on nyt järjestetty kunnissa tällä hetkellä. Eli kuntoutukseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä siihen samaan paikkaan kuin missä tälläkin hetkellä asioi. Sitten seuraavat kysymykset oli kysymys Siuntiosta, eli tuleeko Siuntiossa henkilökuntaan paljon muutoksia vai säilyykö tutut hoitajat ja henkilökunta? Muuttuuko asiakasmaksut nykyisestä, esimerkiksi asumispalveluissa ja kotihoidossa? Henkilökunta tosiaan siirtyy tämän lain mukaisesti liikkeenluovutuksella, eli sama henkilökunta jatkaa työtään Siuntiossakin. Siuntiossa asiakasmaksut on ollut jo asiakasmaksulain enimmäistasolla, ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoinkin, niin nämä asiakasmaksut tullaan vielä päättämään täällä meidän alueella ennen vuoden loppua, ja nämä sitten tulee aluehallituksen päätettäväksi marraskuun loppupuolella, ja tiedotamme sitten, kun tiedämme tarkemmin, että minkä verran niissä on muutoksia. Mutta varmasti niin, että kun ne täytyy nämä asiakasmaksut olla samanlaiset koko alueella, niin jollakin asiakasmaksu vähän nousee ja jollakin sitten laskee. Sitten oli seuraava kysymys, voinko käyttää hyvinvointialueen asukkaana palveluita yli kuntarajan? Esimerkiksi valita Espoon terveysaseman lääkäripalvelut, jos käyn töissä Espoossa ja olen vihtiläinen, ja Espoon palveluiden hyödyntäminen olisi minulle sopivinta. Voinko valita, hoidetaanko vaivaani Lohjan sairaalassa vai Jorvissa? Terveydenhuoltolakihan on tähänkin asti mahdollistanut sen, että voi valita minkä tahansa terveysaseman Suomessa, minkä palveluita haluaa käyttää. Eli kiireettömän hoidon hoitopaikan voi valita kotikunnasta tai ihan mistä tahansa Suomesta, mutta voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana kerrallaan. Ja terveysasemalta saa kaikki perusterveydenhuollon palvelut, eli sieltä löytyy lääkäri- ja sairaanhoitajan vastaanotto, neuvolapalvelu, hammashoito ja kuntoutuspalvelut. Ja kerran vuodessa terveysaseman voi vaihtaa. Eli tilanne on ihan sama kuin mitä tälläkin hetkellä. Ja seuraava kysymys oli, että toimiiko kotisairaala koko hyvinvointialueella 24/7 vai onko alueellisia eroja? Toteutuuko yhdenvertaisuus? Ja vastaus kuuluu, että koko hyvinvointialueella toimii kotisairaala, mutta erilaisin toimintamallein ja resurssein. Osa alueesta kotisairaalapalvelut tuottaa ensi vuonna HUS, ja näin on esimerkiksi Lohjan ja Raaseporin alueella. Eli vuodenvaihteessa siirrytään samanlaisin palveluin sinne hyvinvointialueelle kuin tälläkin hetkellä. Sitten seuraava kysymys. Millaiseksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asumiseen liittyvät palvelut ollaan rakentamassa? Ja tässäkin on sama vastaus, eli siirtymävaiheessa palvelut siirtyy sellaisenaan. Ja meiltä tosiaan löytyy lyhyt- ja pitkäaikaista tehostettua palveluasumista ja sitten niin kutsuttua tavallista palveluasumista, joka varmaan tulevaisuudessa tunnetaan nimellä yhteisöllinen asuminen. Ja tämänkin palvelukokonaisuuden osalta pohditaan sitten palvelustrategiatyön ohessa, että mihin suuntaan asumisen kokonaisuutta on syytä kehittää. Seuraava kysymys koskee palveluseteleitä. Onko kotihoidon palveluseteli hyödynnettävissä koko hyvinvointialueella vai joudunko esim. Lohjalaisena tyytymään vain kunnalliseen kotihoitoon? Ja vastaus, että Lohjalla on käytössä kotihoidon palveluseteli ja hyvinvointialueella yhtä lailla voidaan sitten määrärahojen puitteissa palvelusetelitoimintaa hyödyntää. Eli mennään niin kuin nytkin. Seuraava kysymys koskee vanhusten
teknologiapalveluita, eli keneen voi olla yhteydessä uuden hyvinvointiteknologian käyttöönottoon liittyen. Esimerkiksi kuka päättää, mihin palveluasumiseen hankitaan ikäihmisille suunnattua älylattioita aktiivisuuden mittaamiseen ja kaatumishälytysten saamiseksi. Ja nyt sitten vastaus kuuluu, että kuluvana vuonna kunnat ja kuntayhtymät vastaa teknologiaan liittyvistä käyttöönotoista vanhusten palveluista. Eli tänä vuonna vielä se järjestämisvastuu on siellä luovuttavilla organisaatioilla. Nyt ne teknologiat, mitä alueella on käytössä, niin vaihtelee melko lailla riippuen kunnittain ja myöskin ihan kiinteistöittäin. Ja sitten tässäkin palvelukokonaisuudessa täytyy sitten hyvinvointialueella pohtia, että minkälaista teknologiaa käyttöön otetaan. Moni näistä teknologioista, mitä tässä viitataan, niin liittyy ehkä jo näiden talojen rakennusvaiheen ratkaisuihin, eli näissä täytyy sitten olla hyvin varhaisessa vaiheessa niin kuin kiinteistörakentajien kanssa pohtimassa, että miten tätä ikäihmisten hyvinvointia voidaan sitten turvata. Siinä olikin sitten viimeinen kysymys tältä erää, niin mä haluan kiittää, että olette olleet linjoilla kuuntelemassa ja olette lähettänyt kysymyksiä etukäteen. Me tänään vielä pidetään myös ruotsinkielinen ja englanninkielinen asukasinfo ja aloitetaan kello 18 sitten ruotsinkielisellä osuudella. Mä haluan kiittää teitä tästä hetkestä ja mukavaa, että tulit mukaan. Toivotan hyvää marraskuun jatkoa ja tässä dialla vielä muistutuksena, mistä meidät löytää. Hej till er alla och sen om en halvtimme börjande den svenska delen. Tack ska ni ha och hej hej. Hej och välkommen till informationsmöte för invånare angående Västra Nylands välfärdsområdets uppbyggnad. Jag heter Benita Öberg och fungerar som direktör för den svenskspråkiga enheten här inom Västra Nylands välfärdsområde. Det här tillfället bandas och det finns också möjlighet att sätta frågor i vår chatt och vi har en hel sakkunnig panel här som svarar på frågorna längs med hela sändningen. Vi kommer att gå igenom det som är aktuellt inom Västra Nylands välfärdsområde om en trygg övergång och överföring av tjänsterna, våra olika serviceområden, vad som blir oförändrat och vad som kanske ändrar med den här övergången. Och sen till sist kommer vi att gå igenom förhandsfrågor som har kommit och ge svar på dem. Västra Nylands välfärdsområde är ett stort välfärdsområde. Det är det tredje största välfärdsområdet i Finland. Det består av 10 kommuner plus Räddningsverket. Vi har cirka 470 000 invånare på det här området och cirka 9 000 anställda. Vi brukar säga att vårt välfärdsområde är ett Finland i miniatyr. Vi har stadsmark, vi har landsbygd, vi har ödemark och vi har 150 kilometer strandlinje. Språkfördelningen är 73% finskspråkiga, 12% är svenskspråkiga och 15% är personer med språk som har annat modersmål. Och de här modersmålen består ju förstås av många olika språk. Strategin för Västra Nylands välfärdsområde har blivit godkänt i fullmäktige den 25/10. Och det som man tar fasta på är att det ska främja våra invånares välfärd och säkerhet. Vi ordnar och förnyar tjänster på ett hållbart sätt. Vi skapar ett välmående och eftertraktad arbetsplats tillsammans och vi uppnår de bästa resultaten genom smidigt samarbete. Vissa kritiska mål för omställningsfasen inom vårt välfärdsområde. Det viktiga är då att trygga tjänsterna för invånarna i området och tjänsterna för kunderna ska ändra så lite som möjligt i övergångsskedet.
Tryggande av personalens ställning, säkerställande av en kontrollerad överlåtelse av rörelse. Det betyder att den personal som kommer från kommunerna och samkommunerna överförs som gamla arbetstagare till den nya organisationen. Vi ska också ha ett starkt partnerskap med kommunerna. Alltså det ska löpa smidigt samarbete med våra tidigare organisatörer av social- och hälsovården. Och där finns många viktiga bindningar till verksamheten, bland annat när det gäller barn, unga och familjer och skolvärlden och också förstås tjänster för äldre. Vi ska också säkerställa en ekonomisk hållbarhet och de här ramarna för ekonomin är mycket strikta inom vårt välfärdsområde. Vi är lite kanske speciella i och med att vi har inte haft en gammal organisation att falla tillbaka på, utan vi bygger upp en helt ny med alla IT-system och allt vad det innebär. Den här förändringen är viktig för att vi ska kunna förnya oss och nå de nationella målen och satsa på det förebyggande arbetet och på primärvården och minska på de tjänster som är mera specialiserade. Och kunderna som är i centrum för hela det här ska få en trygg och bra service. Och de här tjänsterna ska då ändras så lite som möjligt och det kommer vi att återkomma till. Övergången till Västra Nylands välfärdsområde, den är snart aktuell. Det är inte många dagar kvar dit mera. Vår uppgift är att tillsammans och säkerställa att övergången orsakar så få störningar som möjligt för våra invånare och vår personal. Man ska märka av den här förändringen så lite som möjligt. Ur personalen och invånarnas perspektiv bevaras en stor del av sakerna helt oförändrade. Tjänsterna fås från samma bekanta ställe som tidigare och med samma bekanta personal. Vi ordnar coachingar och skolningar för personalen som övergår. Eftersom varje arbetstagare inom välfärdsområdet är viktig för de människor som arbetar där. När övergångsfasen är över och välfärdsområdets verksamhet har stabiliserats börjar vi tillsammans förnya och utveckla tjänsterna i vårt område. Det här är mycket viktigt att komma ihåg att en sån här evig planering pågår och en evig utveckling av verksamheten. Nu är det mer koncentration på den här smidiga och trygga övergången. Det kan förekomma vissa dröjsmål och störningar i vissa tjänster och verksamhet i övergångsskede och jag hoppas och vi från välfärdsområdets sida att vi alla har tålamod med den här förändringen. Serviceområdena, en kort genomgång också av dem, vilka serviceområden vi har inom vårt välfärdsområde. Tjänster för äldre. Vi har nästan 3000 anställda inom äldreservice. Och årligen så får cirka 2,1 miljoner besök inom hemvården. 1,2 miljoner vårddagar inom serviceboende med heldygnsomsorg. 155 vårddagar på sjukhus och bäddavdelningar. 230 000 hemmåltider och ungefär 37 000 besök inom den rehabiliterande dagverksamheten. Så det är en stor mängd personal som ska rulla hela den här för att kunna ge den här servicen till den äldre befolkningen. Tjänster för äldre ska stödja personens förmåga att klara sig självständigt och på egen hand och att leva tryggt i sitt eget hem eller i en hemlik miljö. Tjänsterna för äldre i Västra Nylands välfärdsområde är indelade i 4 stora helheter. Rådgivning, bedömning och handledning för äldre. Där man har betoning på rådgivningen, bedömning av servicebehovet, servicehandledning, tjänster inom stöd för närståendevård, veterantjänster, tjänster för minnessjuka och samt tjänster som främjar äldres hälsa och välfärd. Till tjänster som stöder boende hemma hör hemvård,
stödtjänster, rehabiliterande dagverksamhet, distans- och hemrehabilitering samt tjänster som skaffas som köpta tjänster och tillsynen över dem. Välfärdsområdet har inga möjligheter att kanske klara allt med egna resurser, utan vissa saker behöver vi även i fortsättningsvis köpa. Till boendeservicen hör bland annat serviceboende för äldre, serviceboende med heldygnsomsorg för äldre, kortvarig vård samt tjänster som skaffas som köpta tjänster och tillsynen över dem. Och till sjukhustjänsterna hör då bland annat den centraliserade patientstyrningen, våra hemsjukhus och mobilsjukhus, avdelningsvård på basnivå och avdelningsrehabilitering samt minnespoliklinikverksamheten. Sen har vi då en seniorinfo som kommer att öppna snart. Och i seniorinfo får man då frågor om välfärd, åldrande och det dagliga livet. Tjänsterna är avsedda för alla seniorer och deras närstående. Och man kan kontakta tjänsten antingen per telefon eller per e-post. Och information och stöd från ett ställe. Man ska inte behöva ha många olika kanaler, utan du ska få den här tjänsten vid ett telefonsamtal. Det räcker att du kontaktar seniorinfo. Du eller din närstående hänvisas vid behov till tjänsterna via den här seniorinfon. Att därifrån styrs ditt ärende sedan vidare till rätt plats. Den här seniorinfons telefonrådgivning öppnas i slutet av december och information om telefonnumren publiceras i december. Och seniorinfos telefonnummer finns på adressen luvn.fi. Sen har vi följande stora helhet och det är tjänster för barn, unga och familjer. Vi har där nästan 1400 anställda. Vi kan ge 36 olika tjänster. Vi har cirka 120 000 barnrådgivningsbesök och 130 000 besök inom skol- och studerandehälsovården. 15 000 barnskyddsanmälningar och 1330 barn och unga som placeras utanför hemmet. Inom tjänsterna för barn och unga och familjer är målet att erbjuda barn, unga och familjer rätt riktat stöd i rätt tid inom hela välfärdsområdet. Med hjälp av en smidig basservice identifieras stödbehovet. Erbjuds tidigt stöd och förebyggs behovet av tyngre service. Och tjänsterna skräddarsys till en helhet enligt kundens behov. Och här är mycket tyngdpunkt på det förebyggande arbetet för att inte komma in i den mera tyngre vården. De förebyggande tjänsterna och tjänsterna inom tidigt stöd för barn och unga består av mödra- och barnrådgivningar, av elevhälsotjänster, alltså skolstuderande, kuratorers och psykologtjänster samt förebyggande läkartjänsterna. Kuratorers och skolpsykologers tjänster har tidigare i många kommuner hört under bildningsväsendet, men de kommer också nu att flytta över till välfärdsområdet. Servicelinjen för riktade tjänster för barn och unga består av familjesocialarbete, alltså hemservice, familjearbete och socialarbete. Och rehabiliterande tjänster som består av psykologarbete, talterapi och ergoterapi. Och rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor samt en barnpsykiatrisk enhet. Servicen för specialtjänster består av familjerättsliga tjänster och barnskydd, såsom öppenvård och vård utom hemmet och eftervården. Sen då gemensamma social- och hälsovårdstjänster är den följande stora helheten. Där har vi ungefär 2200 anställda och inom den öppna sjukvården möts en läkare och en patient 270 000 gånger per år. Inom serviceområdet för gemensamma social- och hälsovårdstjänster produceras social- och hälsovårdstjänster som förbättrar invånarnas hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet. De gemensamma social- och hälsovårdstjänsterna består av gemensamma hälsovårdstjänster
rehabiliteringstjänster, munhälsovård, mentalvård och missbrukartjänster samt gemensam social service. Mycket av de här tjänsterna är sådant som vi pratar om idag, att finns under våra hälsocentraler och inom socialt arbete. Det är en sammanförd enhet för alla dessa tjänster, att de ska vara nära varandra. Med gemensamma hälsovårdstjänster avses alltså hälsostationer och tjänster som stöder dem samt specialiserade tjänster. Rehabiliteringstjänster omfattar fysioterapi, olika terapier såsom ergoterapi, talterapi samt samordning av rehabiliteringsplaneringen. Och munhälsovårdens tjänster ansvarar för tandkliniktjänsterna och den specialiserade munvården. Mentalvårds- och missbrukartjänsterna ansvarar för öppenvårdstjänsterna för klienter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna och specialtjänster inom missbrukarvården samt boendeservicen för rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvården. Och sen den gemensamma socialservicen ansvarar för socialarbete och social handledning för vuxna, sysselsättningsfrämmande tjänster, tjänster för boende, integrationsfrämmande socialservice samt vår social- och krisjour. Funktionshinderservicen är också en egen helhet inom välfärdsområdet. Där har vi cirka 720 anställda, där våra anställda kommer både från kommunerna, från samkommunerna, det vill säga Kårkulla och Eteva, och det är där vi har över 20 olika tjänster och vi är verksamma då i 10 kommuners område. Vi har 5 områdesteam inom funktionshinderservicen socialarbete, 13 enheter inom arbets- och dagverksamhet och 33 boendeserviceenheter. Funktionshinderservicen har till uppgift att stödja personer med funktionsnedsättning i det dagliga livet enligt det individuella behovet. Funktionshinderservicen hjälper när den allmänna servicen inte räcker till för att tillgodose de individuella behoven som en person har med funktionsnedsättning. Och serviceområdets mål är att främja arbets- och funktionsförmågan, självständigheten och delaktigheten hos personer med funktionsnedsättning. Över hälften av tjänsterna produceras som köpta tjänster. Men många är också de som vi kan själva producera. Och viktigt är att man har sin egen plats i samhället. Tjänster inom funktionshinders socialarbete. Den huvudsakliga uppgiften för funktionshinderservicens socialarbete är att i fråga om invånare i Västra Nyland ansvara för bedömningen av behovet av funktionshinderservicen samt att fatta behövliga beslut och planer individuellt. För var och en görs en individuell vårdplan. Funktionshinderservicens socialarbete den handleder och ger råd till invånarna i området i frågor som gäller service för personer med funktionsnedsättning. Socialarbete beviljar tjänster utöver boendeservice för arbets- och dagverksamheten, för förändringsarbeten i bostad och stöd för rörligheten och hjälpmedel. Socialarbetets enheter stöder också flera tjänster som ordnas som köpta tjänster, såsom färdtjänst och personlig assistans. Det är inte bara social- och hälsovårdstjänster som övergår i det nya välfärdsområdet utan också vårt räddningsverk. Västra Nylands räddningsverk har verksamhetsutgifter på 50 miljoner euro. Har ungefär 700 anställda och nästan 100 anställda i omedelbar utryckningsberedskap dygnet runt. 24/7 jourhavande lägescentral och lägescentral i 60 minuters beredskap. Vi har 12 ordinarie brandstationer på vårt område och 40 avtalsbrandkårer.
Larm får akutvårdsenheten i genomsnitt med 22 minuters mellanrum och 46 000 gånger per år, vilket är en enorm summa. Och larm för räddningsenhet i genomsnitt med 60 minuters mellanrum och 9 000 gånger per år. Räddningsverkets uppgifter är att förebygga olyckor, säkerhetskommunikation, övervakning och handledning, räddningsverksamhet, akutvård enligt ett avtal som ingåtts med HUS, det vill säga det vi pratar också om sjuktransport, befolkningsskydd och beredskap inför de här uppgifterna. Räddningsverkets uppgift är att förbättra människors säkerhet och att minska olyckor genom att ge råd, handleda, utbilda och övervaka. Uppgiften är också att rädda människor och egendom, skydda miljön samt hjälpa i nödsituationer och vara i ständig beredskap. Västra Nylands räddningsverk svarar för den egna produktionen av de tjänster som hör till räddningsväsendets uppgiftsområde och för de uppgifter som i lagstiftningen föreskrivs för räddningsverket samt i enlighet med avtal för prehospital akut sjukvård, alltså det som sker utanför sjukhuset. Vad blir då oförändrat och varför förändras för invånarna vid övergången till välfärdsområdet i det här skedet? Tjänsterna för invånarna produceras på samma sätt som hittills. Alltså man kommer knappt att märka av att det blir en annan organisatör för den här verksamheten. Samma bekanta personal på samma bekanta ställe i stort sett. De digitala tjänsterna kan användas av många invånare på samma sätt som i nuläget. Och under övergången så hänvisas klienterna i icke-brådskande ärenden huvudsakligen till tjänster i den egna kommunens område. Och det här är frågan om nu vid övergångsskedet. Servicesedlarna bevaras som ett alternativ i produkten av tjänster i välfärdsområdet. Ja, i början av 2023 används i huvudsak de nuvarande klient- och patientdatasystemen som är lite olika beroende på inom vilket område inom välfärdsområdet man rör sig. Psykolog- och kuratortjänsterna ordnas även i fortsättning i läroanstalterna trots att dessa personer flyttar över då till välfärdsområdet. Det här är ett typiskt och bra exempel med det samarbete som bör fungera mellan kommunerna och välfärdsområdet. Och brådskande hälsovårdstjänster fås från välfärdsområdets samtliga hälsostationer. Och räddningsväsendets tjänster blir oförändrade, likaså de frivilliga brandkårernas verksamhet. Och räddningsväsendet har en lång erfarenhet av samarbete inom det här området. Och nödcentralens verksamhet förändras inte heller. Det allmänna nödnumret även i fortsättningen 112. Vad förändras då för invånarna? De viktigaste förändringarna inom den närmaste framtiden ur invånarnas perspektiv är telefonnumren och tjänsterna som klienterna använder kommer att ändra då stegvis. Tjänsterna finns i fortsättning på vår webbplats som är www.luvn.fi på finska och svenska samt på engelska. Och invånarna kommer att ha en enhetlig klientavgift inom social- och hälsovården samt kriterier för beviljande av de här understöderna. Klientavgifterna har föreskrivits i lagen och avgifterna anpassas till betalningsförmågan. Och besluten om klientavgifterna fattas i de politiska organen i december. De ska vara då förenhetliga inom hela vårt välfärdsområde. Och Seniorinfo öppnar då också i slutet av december och information och stöd från ett ställe. Och tjänsterna finns från och med början av året på webbplatsen luvn.fi som jag redan nämnde om här. LUVN är en förkortning av Länsi Uusimaa Västra Nyland.
Välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster hittar du då som sagt på denna www-adress. För att garantera en trygg och smidig övergång finns en omdirigering från kommunernas sidor till Västra Nylands välfärdsområdes webbplats. Det är inte klart för alla att man vet direkt vid årets början om den nya adressen, utan man kan se det då på kommunernas webbsidor. Västra Nylands räddningsverk har då www.lup.fi. Och de nya telefonnumren kommuniceras till invånarna och informeras i första hand via den här webbplatsen, men också i lokaltidningar som Länsi-Uusimaa och Västra Nyland. Och ändringar i de här kundservicenumren, de blir enhetliga inom hela välfärdsområdet. Det betyder att alla telefonnummer som nu börjar med 09 och 019, de byts ut till ett telefonnummer som börjar med 029 151. I välfärdsområdet införs ett enhetligt system för kundservicesamtal. Och användning av de gamla systemen och telefonnumren upphör när det nya telefonsystemet införs. Och övergången till det nya systemet sker stegvis och per servicelinje. Och invånarna som då ringer till de här kundservicenumren ringer i fortsättningen till ett nytt nummer. Det gamla numret som man har från kommunernas och samkommunernas sida kommer att ha ett meddelande att vårt nummer har ändrats, och så styr man det över då, eller berättar om det nya numret. Var hittar man då information om allt som sker inom välfärdsområdet och all den verksamhet som finns? Jo, man hittar den på vår webbplats som är då www.luvn.fi, och där finns den då på finska, svenska och engelska. Vi använder oss också av Twitter och Facebook, LinkedIn, YouTube och invånarnas nyhetsbrev som man kan prenumerera på, och information om det finns också på våra hemsidor. Och gemenskap för Västra Nylands välfärdsområde, där du också kan komma med och delta i utvecklingen och diskutera. Och sen då pressmeddelande som man kan beställa på STT-info. Att väldigt många olika kommunikations- och informationskanaler. Det har kommit in en del aktuella frågor här som det där jag tänkte att jag skulle gå igenom och ge lite svar på. Och som sagt så går det ännu bra att ställa frågor här i vår chatt, och vår sakkunnig panel kan svara på dem efterhand. Var finner jag information om hälsostationer efter årsskiftet på välfärdsområdets webbplats eller på kommunens webbplatser? Hur och när syns förändringen för de som letar information på webben? Finns det en risk att det förekommer två olika uppgifter? Välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster såsom uppgiften om hälsostationer hittar du från och med den 1 januari 2023 på välfärdsområdets webbplats www.luvn.fi. För att garantera en trygg och smidig övergång finns en omdirigering från kommunernas sidor till Västra Nylands välfärdsområdes webbplats. För dem som söker social- och hälsovårdstjänster via en sökmotor eller ett bokmärke finns information om övergångstiden också på kommunernas webbplats. Frågor då om hälsovårdstjänster, rehabilitering, hemsjukvård och klientavgifter. Hur har man tänkt trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster utanför centrumområdena på landsbygden, och hur blir det med stärkande av det lokala ekosystemet? I övergångsfasen överförs tjänsterna från kommunerna till välfärdsområdet som sådana, och under våren inleder vi arbete med servicestrategin där vi tillsammans kan granska riktlinjer för framtiden på ett bättre sätt. Hur ordnas rehabiliteringen som hittills har skett i Helsingfors i januari 2023, när den rehabilitering som FPA godkänner och som klientens sjukdom kräver inte har funnits närmare?
strävar man efter att ordna motsvarande i välfärdsområdet. FPAs eller folkpensionens rehabilitering fortsätter som vanligt över årsskiftet. Övergången till välfärdsområdet påverkar alltså inte FPAs redan pågående rehabiliteringar. Utarbetandet av nya rehabiliteringsplaner ordnas i välfärdsområdet inledningsvis på samma sätt som i kommunerna för tillfället. I frågor som gäller rehabilitering kan man alltså efter årsskiftet kontakta samma verksamhetsställe som tidigare. Kommer det att ske stora förändringar i personalen i Sjundeå eller stannar de bekanta vårdarna, den bekanta personalen? Förändras klientavgifterna i förhållande till nuläget, till exempel i boendeservice för hemvården? I Sjundeå fortsätter de bekanta personalen i alla tjänster så gott som. Och det här är lika på alla områden, att den egna bekanta personalen i den egna bekanta enheten. I Sjundeå har klientavgifter varit på maximinivå som fastställs i klientavgiftslagen och klientavgiftsförordningen. Och beslutet då om de här klientavgifterna fastställs av välfärdsområdets styrelse i december, varefter vi informerar invånarna om eventuella förändringar. Det ska vara lika kostnader för lika service. Kan jag som invånare i välfärdsområdet använda... gick jag för långt. Kan jag som invånare i välfärdsområdet använda tjänster för kommungränserna, till exempel välja läkartjänster på en hälsostation i Esbo om jag jobbar i Esbo eller bor i Vihtis, och är det lämpligt för mig att utnyttja Esbos tjänster? Kan jag välja om mitt besvär sköts i Lojo sjukhus eller i Jorv? Enligt hälso- och sjukvårdslagen så får du som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården redan nu välja vilken hälsostation tjänsterna du vill använda. Du kan välja din vårdenhet på icke-brådskande vård bland hälsostationer i din hemkommun även i hela Finland. Valet kan då gälla endast en hälsostation åt gången och för 1 år i gången. På din hälsostation får alla tjänster inom primärvården såsom läkar- och sjukskötartjänster, rådgivningstjänster, tandvård och rehabiliteringstjänster. Och efter 1 år som sagt så kan du välja den här servicen på nytt. Läget ändras inte i förhållande till nuläget från och med början av 2023. Fungerar hemsjukhuset i hela välfärdsområdet 24/7 eller förekommer det regionala skillnader? Förverkligas lika behandlingen? Hemsjukhuset är verksamhet i hela välfärdsområdet, men enligt olika verksamhetsmodeller och resurser. En del av hemsjukhustjänsterna i området produceras 2023 av HUS. Så är det exempelvis i Lojos och Raseborgs sjukhusområden. Sen frågor om serviceboenden. Hur kommer servicen som hänför sig till boende att byggas upp i Västra Nylands välfärdsområde? I övergångsfasen överförs tjänsterna som sådana och vi erbjuder både kort- och långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg som kallat vanligt för serviceboende, som i framtiden kommer att kallas för gemenskapsboende. Under våren 2023 inleds arbete med servicestrategin där man tar ställning till den långsiktiga utvecklingen av boendeservicen inom hela vårt område. Frågor om servicesedlar. Kan hemvårdens servicesedel användas i hela välfärdsområdet? Eller är jag till exempel som Lojobor tvungen att nöja mig endast den kommunala hemvården? I Lojo används servicesedel för hemvård. I välfärdsområdet kan servicesedeln användas inom ramen för de anslag som finns. Fråga om teknik i tjänster för äldre. Vem kan man kontakta i frågor som gäller införandet av välfärdsteknik?
Vem beslutar till exempel om olika serviceboenden som får smartgolv som är avsedda för att mäta aktiviteten och tillhandahålla fallalarm för äldre? Under innevarande år ansvarar kommunerna och samkommunerna för införandet av teknologi som hänför sig till tjänsterna för äldre. Teknikerna som används varierar stort mellan kommunerna och även mellan fastigheterna. I fortsättningen kommer man att ta fram riktlinjer för hur teknologin som tas i bruk vid enheterna. En del av teknologierna, bland annat smartgolv, hänför sig till stor del till de byggnadsfastigheter och de byggnadslösningar som vi redan har. I fråga om dessa samarbetar välfärdsområdet gärna med uppbyggnadsprojekten så att det bästa möjliga teknologin används och väljs för att trygga välfärden för äldre. Jag vill tacka att ni har deltagit och det går också att lyssna på de här efteråt i och med att det här är då bandat. Och jag vill önska er alla från välfärdsområdets sida en god fortsättning på hösten och på november. Tack. Good evening, everyone. My name is Tommi Kuukka. I work as a director for the Wellbeing Services County here in Länsi-Uusimaa, and I'll be hosting this English section of our residents info session tonight. Welcome to everybody. Few words about what the Wellbeing County is all about. What's happening with our services, as well as a brief introduction tonight into the service areas. What exactly are we providing for the residents of Western Uusimaa? Also, one of the key topics, one of the key questions we hear is what exactly is changing when the Western Uusimaa Wellbeing Service County starts to operate January 1st. As well as what stays the same. Also, we've received some questions in advance, so I'll be wrapping up tonight with some of the answers to those questions as well. So, few words about what's happening with the Services County, as well as what does safe transition mean in this context. We are the third largest wellbeing county in Finland. Only Pirkanmaa, as well as the southwestern Finland, are bigger wellbeing counties, and of course Helsinki, who's not forming a wellbeing county as such. We cover services for almost 500,000 people, spanning 10 municipalities, as well as the rescue departments that's already working throughout the region. Starting January 1st, we will be the employer of 9,000 healthcare, social service professionals, as well as rescue and EMS personnel as well. Western Uusimaa is sort of Finland in miniature. We cover urban centers, long stretch of coastline, wilderness, rural regions, and we also span a lot of different languages. 73% of us are Finnish speakers. We have 12% of Swedish speakers, as well as great many other languages as well. And what we want to be, what our strategy says that we want to be. Our slogan is to be well, to provide health and well-being to everybody. What we've established is sort of these 4 key priorities, key goals that we want to achieve in the coming years. We support the well-being and safety of all our residents. We organize and reform these services responsibility, and that's one of the key things actually, that we don't want to provide or do things exactly the same way as they've been done before.
Actually, one of the reasons why we're doing this whole thing and making this transition is actually to renew and to think things differently in the future. We also want to create and be a sort of well sought after employer, a safe work community for our people, as well as sort of reach out and also work with other the communities and different societies and companies that form this region. So we want to also look outside and not just inside. When we talk about the transition that's now taking place and we're starting to provide these services and operate January 1st, what's really critical about this transition? First of all, the key thing is safety. We want to provide a safe transition. I mean, there's a lot of things changing, but the key thing here is to make sure that the transition is safe. We want to be a safe place to work for our people. We want to be financially secure, financially viable. We want to partner, like I said before, we want to partner with municipalities, be a key player in the community here. And also make use of the change. We want to do things differently. But the key thing here is to ensure that these services continue and we continue to provide those services to our residents. We need to change quite many things, but we also want to keep as many things as possible unchanged in the beginning, especially to make sure that the transition is safe for everyone. It's happening soon. We have a little bit over a month to go before we start to operate for real. Right now, what we're doing is building these services and sort of establishing those building blocks with the Wellbeing County. Key part of that, and a key part of my job, is to make sure that this whole thing is causing as little disruptions as possible for both our own people as well as the residents who we serve. Of course, there will be likely some temporary delays, disruptions in certain areas, and we ask for your patience as well in these areas. But I think we'll be managing quite well and things will stabilize rather quickly. From the perspective of a lot of these things will stay the same. We will not be changing everything in one go. Your services that you've received before will be available in the same locations, largely by same people as before. That will not change come New Year. And of course, key part of this is also to provide our employees, our new employers, a lot of training as well as communication as how to work as a new team. And of course, in the longer term, and even in the midterm, we need to really think things through. How do we develop these services? How do we take them further? How do we serve you better? And that's something where we really need your help as well. So we really value your contributions as well as the questions you provide, because those sort of give us guidance as to what you're thinking about. Few words about what we do and how we organize things. We talk about these basically 5 different service areas, and just a few words about what those are and what they do. First of all, our service area for seniors. We provide over 2 million visits for home care services every year. We employ 3,000 people, so quite a big thing actually. 230,000 meals delivered per day. So that's quite a bit. What are key priorities? Enabling and supporting independent living, quality of life, keeping things, keeping you healthy and able to stay at home as long as possible. Or if that's not possible, at least in a home-like environment as we can provide. That's a key thing for us.
What does it mean in practice? We provide guidance, assessment, counseling services for seniors, like the municipalities have done before. We provide services that support living at home. This includes home care, meals on wheels, support services, rehabilitative day activities, and so on. Key part is also is housing services. We provide full service housing for 24-hour assistance with quite a bit of elderlies, either in our own locations or locations that we partner with third parties. And of course, in some cases, we also provide hospital services, hospital beds, inpatient care. And also key part of that is also rehabilitation services after inpatient stay. One big thing is actually that is changing, that we are launching our guidance services, Senior Info, soon. The service starts as such in late December before we start operating, and we will be publishing the phone numbers and key details about these services online at our website, luvn.fi. And we definitely want to provide a single point of contact either by phone or email and provide information and support from that single point. So this is a key part of that. And it doesn't require any sign-ups or anything, just contacting the services is enough, and we will help you from there. Next step in our service introduction, services for children, young people, and families. So we sort of separate these service areas by an age group or the particular needs, and this is one of our key ones as well. This service area provides actually quite a big range of services, 36 different forms of service in total. We employ 1,400 people. Key part of that is offering, for example, student healthcare, school healthcare for 131,000 students and school kids in the area, as well as, of course, the regular visits and health clinic appointment that we provide for 120,000 visits per year. And of course, in some cases, we need to also provide foster care and those kinds of sort of acute situations as well. What we aim for, of course, to provide timely and much needed information and guidance and services for children and families with young children as well. In many cases, these services do need to be customized for the customer needs, so they're not just blanket services that we provide in the same way for everyone. Key part of these are preventive services, early support services, like we mentioned, the maternity and child health clinics, as well as the student welfare services. Then we have the targeted services for children and young people, social work, including home services, rehabilitation services, including psychology services, occupational therapy, etc., and of course, parental and family guidance, key part of our services, and children's psychiatric services as well. And then the special service line for children and young people, which includes these sort of family law services and situations where we need to really provide child welfare services as well. Then the next part of our service areas is the joint healthcare and social services, providing the basic healthcare, primary healthcare services for our residents. Outpatient care, doctors and patients meet 270,000 patient visits per year. We employ 2,200 people. The key part here is to provide really these sort of healthcare and social services that improve health and quality of life and promote the ability to function. If you look at some of the services that we're providing, joint healthcare services, meaning this sort of primary healthcare, health stations, related support services, specialized services.
Rehabilitative services, again here, physiotherapy, occupational therapy, speech therapy services. Dental care, key part of our range of services. Also including specialized oral care in more acute situations. Mental health, substance abuse, those are key areas where we want to provide rehabilitation services as well as support. And also housing services for people recovering from such circumstances. And then also joint social services in situations where we provide these sort of same kind of social work and guidance services that we provide for children and younger families. We also want to provide them to adults as well, including services for supporting employment and housing support, as well as these sort of social and crisis emergency services as well in those situations where we really need to get some help soon or quickly. Then the next area, disability services. Over 20 forms of service. We span the whole region, the whole area of 10 municipalities. We provide these services through 5 regional teams with 720 employees. We also have 33 different housing service units providing 24/7 care and residential service as well. What is key for us is to really help and support your day-to-day activities, day-to-day life, based on individual needs. Again, very wide range of needs and wide range of services as well. The disability services are sort of key place to get help when the sort of general services, the sort of overall health services are not the proper ones, cannot respond to individual needs. And we want to support the ability to work and function and also be inclusive in those areas. This actually is an area where quite a lot of the services we provide are provided by our partners and third parties. So we buy actually quite a lot of these services as well. Again, in the same way that the municipalities have done before. So again, you can be fairly confident that the services you'll be receiving before will continue as before. So that's not going to change. Some of the areas we provide also in the area of social work. We need to help you assess the need for disability services. We provide guidance and advisory services in these matters related to the disability services, as well as of course to support day-to-day living and staying at home, living at home independently. We provide grants and grant services to renovate, provide personal assistance, mobility support, assistive devices, for example, that really help you to work and live on a day-to-day basis. And also then the organizing and managing these third-party services that we provide, including transportation services and personal assistance. Last but not least, our rescue services. So the Western Uusimaa Rescue Department, that's already in place since 2004. They're also going to be a part of our team. 700 employees, out of whom 100 are on call, on duty 24/7, ready to help you on a day-to-day basis. We have 12 permanent fire stations across the region, as well as 40 fire brigades that are contractually based, volunteer based, all throughout the region, ready to help you. Quite a lot of things happening here. 40,000 times a year, the rescue units, emergency medical units are deployed every 22 minutes. So during this presentation, there's already been at least one alert ongoing. Some of the services and tasks provided by the rescue department, accident prevention, key part of the area. That's the best accident is one that does never happen. Includes safety-related communication, supervision, guidance, school visits, etc., etc.
rescue operations, meaning the fire department elements, and then the emergency medical services. And the EMS services is provided in accordance with the Helsinki University Hospital region. Civil protection, key part of the service areas here, and then also preparation for all these tasks listed. They take planning, resourcing, and those kinds of activities. The rescue department is responsible for improving the safety, preventing accidents, protecting the environment, and also helping in the event of emergency. The rescue, quite a lot of the services provided by the rescue department are actually governed by law, and the key part of here is the producing of these services and emergency medical services according to these agreements as well. So, few words about the what will change and what will stay the same. Most of these services, by and large, will be provided the same way as before. You will have access to the same digital services as before. So we will be bringing those over to the Wellbeing County, that the same services and the same digital services that you've used before. Your local healthcare services will be located in the same places as before, and you should seek services in the same places as before. So that says the same. We also will honor service vouchers, and we will of course be issuing new ones as well in quite a lot of the services that we provide. So we will be partnering with third parties as well as the communities in providing those services. The systems and the tools and the data, the information systems that we use will be mainly the same, again, beginning of next year. The services in schools, psychologists, school welfare services will be continue to be offered in the same places as before, so no changes there. The educational institutions themselves will stay as municipal functions, and we will be providing the health services in those areas. And again, like I said, urgent healthcare services will be available at all health stations in the Welfare Services County, regardless of where you live and where you've been visiting before. So those will be covering the services for everyone. And the rescue services will remain as the same, and the national emergency number stays the same, so of course, so that will not change. But what will change? Some few upcoming changes. We will be changing our phone numbers gradually. They will not change as a big bang in the beginning of next year, but gradually we'll be shifting to new phone numbers. The current phone numbers are largely from the municipalities and the areas that we continue to serve, so those will be shifting gradually to new ones. Our new website, www.luvn.fi, is available in English, Finnish, and Swedish at this time. So that will be developing going forward. We'll be adding new content and telling about our services there extensively in the future. One area where we need to harmonize by law are the customer fees for these healthcare and social services. And also the principle of how we grant allowances and other services. So those will be harmonized gradually beginning of next year. Quite a lot of the counties and municipalities have already similar costs and fees, but in some cases there will be changes, so that those will be adjusted. And of course, if you have a financial situation that requires some remediation, then of course those services will be available. So this is an ongoing discussion, so those fees will be finalized come December. And like I mentioned earlier, the Senior Info service, that will open soon and will provide information and support for seniors from a single point of contact or their relatives.
Our website is a good place to start. That will provide most up-to-date, most relevant information come from January 1st. Right now, the website is already up, but it's more about the transition phase and preparation phase, and we'll be adding relevant details about our services there in the next few weeks. And the Rescue Department website, www.lup.fi, is already up and functioning. It's been there before and will continue to operate. And I mentioned the new phone numbers. Those we will be publishing mainly on the website. There will be also other forms of communication as well, local newspapers, etc. But the website is a really good place to look for the up-to-date information. And if you're wondering what the LUVN means, this comes from our bilingual heritage in the region. LU, Länsi-Uusimaa, VN, Västra Nyland in Swedish, luvn.fi. Few words about the phone numbers. I mentioned this earlier. We are transitioning to a consistent numbering scheme, meaning that the current phone numbers starting with 09 or 019 will be gradually replaced. The new phone numbers start with 029 151 and then the rest of it. And we'll be telling you quite a lot of these in the next future weeks. These will be done in stages gradually, so it will not happen beginning of next year, but slowly starting from January, rolling all the way throughout next year. If you call the old number, there will be an announcement saying that the number has changed and telling you the new number. And you can find the most up-to-date contact information on our website. We also, in addition to our website, we also provide information as well as up-to-date news feed through our Twitter, Facebook, LinkedIn, other social media. Our YouTube channel is also available to subscribe. Also, we urge you to and really recommend you that you subscribe our residents newsletter. That will also give you a good understanding of what's going on, and we will be pushing out news and relevant information to you as well. And we welcome the community. We want to build this new wellbeing county in collaboration with you. So please join our community and participate in the development and discussions ongoing. And also press releases that we occasionally put out, those are of course available on our website, but you can also subscribe to them via the STT info. Finally, we have some questions and up-to-date questions about what's going on and how do I find more information. And these questions we've received in advance. Where do I find information about health stations after New Year on municipalities' websites or the website of the Wellbeing Services County? How and when will we seeing the changes, and is there a risk of inconsistent information in two places? The key source for information about up-to-date information is our own website, www.luvn.fi. We will be sort of releasing the new website come January 1st. So just to minimize the confusion, currently the up-to-date information is on the municipality website, and come January 1st, it will be available on our website. We are also we've also discussed with the municipalities that they will direct visitors from the current websites and the information about the current social and healthcare services. They will be directing visitors to our website as well. And the municipal websites will also provide information during the transition period. So that's we are not exclusive in that sense. Be mindful that if you look, you use search engines or you have current bookmarks, then those might not work anymore. But in many cases, they will provide you links to the current municipal websites, which will then
link you to our website. But if you have saved some previous websites on your computer, etc., then those might actually have inconsistent information. So be mindful of that. Some questions about our services. How do we ensure the availability of healthcare and social services outside the central areas, not just in the most populated parts, but also in the countryside? How do we strengthen the regional ecosystem? The services that we provide are coming over to the Wellbeing County as they are, so there are no changes there. The same locations that served you before will continue to serve you in the near future. Next year we will start working on our new service strategy to understand where exactly our services are required, how they are required, how do we need to provide them in the future. And I think we'll be revisiting this question, like how do we strengthen these ecosystems, how do we provide these services across the whole region, then we'll be coming back to those next year. If I'm having rehabilitation in Helsinki right until now, how will that be arranged come January 1st? There are no local rehabilitation services that are Kela approved and suitable for customers' illness. Is there a plan to arrange similar services within the Wellbeing Services County? If you have rehabilitation services that are supported by Kela, those will continue as before after the transition, after the turn of the year. So the transition to the Wellbeing Services County will not affect the ongoing rehabilitation. And in the beginning, we will be making those rehabilitation plans as before, the same way as the municipalities have done them before. And you can also contact the same unit, the same service center that you've been visiting previously, even after the new year. So that won't change. So be assured here that the services will continue as before in the immediate time span, and you can talk to the same people as before. Question from Siuntio or about Siuntio. Will there be a lot of personal changes, or will the familiar faces, the familiar nurses and other employees remain? Will the fees change for housing services and home care, for example? Yes, the same familiar employees will stay the same. There are no changes in Siuntio come January. And actually also when we talk about the customer fees, actually currently in Siuntio the fees have been at the maximum level allowed by law, so there will definitely not be any increase in those customer fees. The county council is actually currently debating about the future customer fees, and those will be decided in December. So we'll see if there are any changes about that. But definitely you can rest assured that they will not be going up. As a resident of the Wellbeing Services County, can I use services across municipal borders? Can I choose medical services of a health station in Espoo if I work in Espoo but live in Vihti? Very good question. Using the services in Espoo would suit me best. Or can I choose whether my illness is treated in Lohja Hospital or Jorvi Hospital in Espoo? Again, this doesn't change. Actually, even today, the Healthcare Act provides that you can choose which health station you want to visit. And when we're talking about non-urgent care, you can select your own preferred health station. Actually, it's not just your home municipality or the region, but actually across Finland as well. And you can be a registered customer to a single health station at one time, so you can't sort of jump across. And your own health station will provide all primary healthcare services. And you can change these health stations once a year. Again, this is by law. So your current health station and your current situation will not change come January 1st. But if you want to change, then that's certainly possible. And
Lohja Hospital, Jorvi Hospital, those are sort of part of the secondary care, so that doesn't change really that much in the situation. Will the home hospital services be available in the whole Wellbeing Services County 24/7, or will there be regional differences? How their quality will be ensured? Equal access to care is actually one of the key areas of this whole transition. Home hospital services will operate throughout the whole Wellbeing Services County, but of course, in the beginning especially, there will be different operating models, different resources. We'll be bringing over the current operating models that have been in the municipalities before. In some areas within the county, these home hospital services will be provided by the HUS in next year, including areas in Lohja and the Raasepori hospital areas. What will the housing-related services in the Western Uusimaa Wellbeing Services County look like? During the transition stage, the services will be transferred as they are. And again, we offer short-term and long-term service housing with 24-hour assistance. And in the future, we'll be providing also this sort of communal housing services where sort of ordinary service housing rather than 24-hour services. And like I mentioned before, we will start working with the service strategy next spring. And again, this is sort of a key area where we determine how do we want to develop and how do we want to move these services forward in the long term. About the service vouchers, will the home care service vouchers be usable in the whole Wellbeing Services County, or will I have to settle with municipal home care if I live in Lohja, for example? The home care service vouchers are available in Lohja, and in the whole Wellbeing Services County, the service vouchers can be used within the budget limit. They're usually sort of a fixed budget limit related to certain service vouchers, and again, this won't change. So there's a bit of leeway there. Who can I contact regarding the adoption of new well-being technology? Who will decide which service housing units will have smart floors for seniors to measure activity and alert the staff in case of senior falls? I mean, this year situation stays the same. Municipalities, local authorities will be responsible for any new adoption of technology. And again, those current technologies, current services will be coming over to the Wellbeing Services County as before. And there's actually quite a lot of variety in what kind of technologies, how are they leveraged in different parts of the county. And of course, in the future, we will be looking into these in more detail. How do we provide these services? How do we move forward? And this is actually a key part of what we want to do next year. Some technologies like the smart floors, they're actually largely connected also decisions made at the time of construction when the facility is built. So there's actually not that much leeway into retrofitting these, but also we'll be looking at these when we move forward, and definitely are interested in looking at these when we are providing new construction projects and building new facilities. And definitely want to choose the best available technology and the most cost-effective technology for our seniors' well-being. Thank you. Thank you for watching. Thank you for participating and asking questions. And we certainly encourage you to continue to collaborate and bring us feedback, as well as definitely would like you to follow and subscribe our social media, as well as keep looking at our website, where we will be continuing to publish and release new information. And there's definitely a lot of good things coming in
in the next few months. Again, thank you all. Have a nice winter, and see you come January 1st. And welcome aboard. Thank you.